Right, Nana. Good morning to all. Right. So welcome to our channel, Nana. Today, so light, light, reflection, reflection, and reflection and refraction. Nana. In this chapter, we have to learn all formulas for 1 mark and 2 marks. Formulae, formulae. Nana. I can try to explain all formulas from this chapter. Light reflection and refraction ఉన్న formulas అన్ని once we have to check it. Okay, and don't get confusion and simple గా what I can write on the board, then you have to note down and you have to just follow that, just practice that. That's enough. నేను ఏదైతే బోర్డు మీద నోట్ చేస్తానో ఫార్ములా ఎలాగ నోట్ చేస్తానో you have to write in your notebook that only, and you have to follow, you have to practice number of times that formula only. So formulas మనకి 1 mark either in 1 mark or 2 marks question. 1 mark or 2 marks question అన్న. ఓకే రైట్. ఇందులో రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, రిఫ్లెక్షన్ అండ్ రిఫ్రాక్షన్. అన్న రిఫ్లెక్షన్ అండ్ రిఫ్రాక్షన్. సో ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ దాట్ మిర్రర్స్ అండ్ హియర్ లెన్సెస్ కాన్సెప్ట్స్. సరే రైట్. నౌ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఐ కెన్ ఆర్డర్లీ రైట్ ద ఫార్ములాస్. సో ఫస్ట్ ఫార్ములా అన్న, ఫస్ట్ ఫార్ములా relation between radius of curvature and focal length. Okay, relation between radius of curvature and focal length for the mirrors. No, answer is r is equal to 2f. Okay, whenever you can write the formula, you can keep it in a box only. R equal to 2f. You can write like this, ORR, f is equal to r by 2. That's it. R is equal to 2f or f is equal to r by 2. Where terms explain చేస్తాం మనం. Where r nana, r means radius of curvature. Next, f means focal length of the mirror. Simply we can write that's it. So ఒక ఫార్ములా కంప్లీటెడ్ అంతే, దట్స్ ఇట్. రిలేషన్ బిట్వీన్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ ఫోకల్ లెంత్ ఫర్ ద మిర్రర్, r is equal to 2f. That means radius of curvature is equal to 2 times of focal length. Otherwise focal length is equal to r by 2. That's it, clear. ఆ టర్మ్స్ ఏంటి, r అంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, f అంటే ఫోకల్ లెంత్. ఇంతే. 1 మార్క్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడిగితే యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. ఇంక ఇందులో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమీ అక్కర్లేదు. రైట్. నౌ లెట్ us go to next one. Okay, next one, mirror formula. I am right here, mirror formula. Okay, second one, mirror formula. No, they are asking write mirror formula and explain the terms in it. Write mirror formula and explain the terms in it. Simple nana. Mirror formula gives the relation between or relation among. Nana, mirror formula gives relation between or among, whatever it may be, relation among focal length, object distance and v. That means image distance. Okay, that is mirror formula is 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. Antena. Mirror formula is nothing but 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. నన్ను ఒక్కోసారి మనకి ఎఫ్ తెలియదు అనుకోండి, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇస్తారు. దెన్ బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా, if f is not given, radius of curvature is given, we have to take the r by 2 formula here. That means అందుకని mirror formula gives relation among f, u, v, of course r కూడా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఎఫ్ తెలియాలంటే ఆర్ తెలిస్తే సరిపోతుంది, ఆర్ ఉంటే ఎఫ్ తెలుస్తుంది. ఓకే రైట్. ఇది మిర్రర్ ఫార్ములా. ఇంకేం కన్ఫ్యూజన్ అక్కర్లేదు. ఎగ్జామ్ లో మిర్రర్ ఫార్ములా అని అడిగితే ఇది రాసినా రాయకపోయినా యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ వన్.
So where Tom's explanation, f focal length, f is nothing but focal length, and u object distance here, object distance, and v image distance, okay, object distance and image distance. అంతేనా, అయిపోయింది క్వశ్చన్. 1 మార్క్ అడిగినా 2 మార్క్స్ అడిగినా రైట్ ద మిర్రర్ ఫార్ములా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్స్ ఇన్ ఇట్. క్వశ్చన్ అడిగితే సింపుల్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ ఫార్ములా, కీప్ ఇట్ ఇన్ ఎ బాక్స్ అండ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్స్ ఫ్రమ్ దట్ ఫార్ములా. ఎఫ్ అంటే ఏంటి, వ్యూ అంటే ఏంటి, వి అంటే ఎఫ్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది మిర్రర్, యూ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, వి ఇమేజ్, దట్స్ ఇట్ అంతే. ఇంకెంతకు మించి మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్స్ట్రా ఏం రాయక్కర్లేదు. ఓకే, రైట్ నాన్న. సో పాజ్ ఇట్ అండ్ నోట్ డౌన్. Then we are going to next one. Okay, right now. Ready, 1 2 3. Okay, right. Next one, magnification. Now in case of mirrors, third formula is magnification. Okay, right now magnification is denoted by letter. Magnification, simply I am writing in the word and later that symbols lo note chestunna. Magnification is equal to, okay, is equal to size of the image by size of the object. Size of the image by size of the object. Generally magnification is denoted by letter M. Size of the image, let us take H dash. Size of the object, let us take H. ఇది మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చినటువంటి ఫార్మాట్. ఆర్ మీరు సింపుల్ గా సైజ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ హెచ్ఐ ఆర్ సైజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ హెచ్ఓ కూడా నోట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ టెక్స్ట్ బుక్ ని ఫాలో అవ్వాలి అనుకుంటే వన్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ హెచ్ డాష్ బై హెచ్. సో ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ డాష్ బై హెచ్. నన్ను అదర్వైజ్ ఇక్కడే సైజ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ బై సైజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్, అదర్వైజ్ హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ బై హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ టెక్స్ట్ బుక్ ని ఫాలో అవ్వాలి అనుకుంటే both are same nana, both are same. height of the image by height of the object, so h dash by h nana. Ide magnification in terms of u and v. One more formula is, okay, magnification in terms of object distance and image distance. That is m is equal to minus v by u. M is equal to minus v by u. Okay, where u object distance, you know that already, object distance, and v image distance, okay, object distance and image distance. Therefore finally our conclusion is magnification is equal to height of the image by height of the object is equal to minus magnification for mirrors. లెన్స్ లో కూడా వస్తుంది మనకి. So that one, magnification for mirrors. Okay, m is equal to height of the image by height of the object. Okay, in terms of object and image distance లో చెప్పాలంటే m equal to minus v by u. Okay, right, let us go to next formula. Okay,
Nana. Okay, na mirror formula and magnification. Okay, right. Fourth one. Okay, fourth one. Okay, right, Nana. Snell's law. Right, Nana. Snell's law. Nana, simple. If you want to write the definition in the definition concept, you have to learn. Snell's law means the ratio of sine of angle of incidence. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. That means sine I by sine r. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction for a given pair of media for a given color. For a given color and given pair of media. అందుకని సింపుల్ గా ఇక్కడ మనం ముందే for a given pair of media అంటే ఇచ్చినటువంటి pair of media కి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములా. For a given color. అంటే that is Snell's law. For a given pair of media, sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant. Simply we can write like this. Okay, this is the Snell's law. అయితే ఇక్కడ small extension అన్న. This constant is called refractive index. This constant is called refractive index. Therefore, we can write refractive index n is equal to sine I by sine r. Okay, refractive index n is equal to sine I by sine r. This is the refractive index of the medium for a given pair of media. Okay, now simple గా Snell's law, define Snell's law or write the Snell's law and given pair of media and given color, sin I by sin r is always constant. Simply that constant is called refractive index of that medium. So that refractive index symbol n అన్న. So n is equal to sin I by sin r. ఈ refractive index symbol ni sometimes we can write mu. Okay, mu is equal to sin I by sin r. Exam point of view లో మీరు ఏదో ఒక సింబల్ ని ఫాలో అవ్వండి. n or mu ఏదో ఒకటి ఓఆర్ఆర్. ఓకేనా, mu is equal to sin I by sin r. ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటే దట్స్ ఇట్ సింపుల్. ఓకే, రైట్ మా స్నెల్స్ లా ఓవర్. క్లియర్? రైట్, లెట్ us go to next formula. Okay, right, next Nana, refractive index. After that we can discuss about that refractive index. Refractive index formula Nana. Refractive index. Before that, absolute refractive index. Fifth formula, absolute refractive index. Absolute refractive index. Nana, absolute refractive index means simply denoted by letter n or v by v. This is the absolute refractive index. Okay, so where Nana, cv is the speed of light in vacuum or speed of light in air or vacuum. Okay, next v, it is the speed of light in medium, either glass medium or water medium, whatever it may be. Ante simple. Absolute refractive index ante n is equal to c by v. Definition, if you want to write, the ratio of speed of light in air or vacuum to the speed of light in medium is nothing but that ratio is always constant. That constant is called the refractive index of the medium. Okay, this is the refractive index of the medium ante this one. So in which medium light traveling, that medium refractive index is this one. అంటే ఆ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని ఆ మీడియం లో ఉన్న స్పీడ్
సారీ ఆ మీడియంలో ఉన్న లైట్ స్పీడ్ ని ఎయిర్ స్పీడ్ తో కంపేర్ చేస్తే వచ్చేది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. ఓకే నానా, అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్, సో generally or simply absolute refractive index called as absolute Ri is called as just refractive index. అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అన్నా అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అని అడిగినా సేమ్ క్వశ్చన్ అన్న. ఓకేనా, క్వశ్చన్ ఈజ్ సేమ్. అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆర్ refractive index, both are same. Simple formula, absolute refractive index of the medium is nothing but c by v, where c is the speed of light in air or vacuum, v is the speed of light in medium. Nana, speed of light in air or vacuum value just you have to remember. So if speed of equal to, that is the value decrease, but for different definition note చేసుకుందాం. Speed of light in air vacuum to the speed of light in medium is, formula is nm equal to c by v, where c అంటే ఏంటి, v అంటే ఏంటి, సింపుల్. నెక్స్ట్ ఫార్ములా రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. నెక్స్ట్, so that is the absolute refractive index or refractive index, but now this is the relative refractive index. Okay, next sixth one, relative refractive index. Relative refractive index. Nana, small information I am trying to give you. Absolute refractive index ante nana, for example, this is the water, that means this is the water medium, this is the interface, and this is the air here water, light traveling from air. Okay, here speed of light is c. So when it enter into the medium, this is the normal line and it bends towards the normal like this. Okay, bend. So here speed of light is, let us take v. అంటే లైట్ రే ఎయిర్ లో నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కంపారిజన్ లో అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఎయిర్ టు ది మీడియం, ఎనీ మీడియం, ఎయిర్ వాటర్ అవ్వచ్చు, గ్లాస్ అవ్వచ్చు, ఆయిల్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి మీడియం, ఆ రేషియో వేస్తే వచ్చేది మనకి అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అన్న. సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది మీడియం. ఇన్ విచ్ మీడియం హియర్, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ కాదు, ఇది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఈ మీడియం, మనకి అక్కడ వచ్చే ఆన్సర్. రెండోది ఎటు ఎయిర్ కాబట్టి ఎయిర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1 ఆల్వేస్. సరే, ఇది కంపారిజన్ ఇక్కడ. కానీ ఇక్కడ రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటంటే టూ మీడియంస్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫేస్, టూ మీడియంస్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఫస్ట్ మీడియం, లెట్ us take it is the second medium. Light traveling from first medium to, of course, first medium to second medium, of course it bent towards normal అనుకుందాం. ఫస్ట్ మీడియం టు సెకండ్ మీడియం. ఈ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ n1 let us take, సెకండ్ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ n2 let us take. ఓకే, బట్ ఫస్ట్ మీడియం లో స్పీడ్ ఆఫ్ ది లైట్ ఇస్ let us take v1, సెకండ్ మీడియం స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇస్ let us take v2, అండ్ ఫస్ట్ మీడియం లో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ i, సెకండ్ మీడియం యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఉంటుంది r. ఈ టర్మ్స్. ఓకే, ఈ టర్మ్స్. సో ఇప్పుడు రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ యొక్క రెండు మీడియంస్ కంపారిజన్. అంటే రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మీ n21 if you want to write. n21 means relative refractive index of second medium, that means refractive index of second medium with respect to first medium. Refractive index of second medium with respect to first medium, it can be written as simply n2 by n1. Okay, n2 by n1 అంటే ఏంటి, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సెకండ్ మీడియం, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సెకండ్ మీడియం ఆర్ మీడియం 2 by రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మీడియం. ఓకే, ఫస్ట్ మీడియం సింపుల్ అలా రాస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఫార్ములా in terms of refractive indices.
and and in terms of velocities or speeds, if you want to write n21 is equal to no, n2 can be written as simply see, n2 can be written as c by v2. ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫార్ములా ఉంది కదా, c by v, n అంటే c by v కదా, మరి n2 ఈక్వల్ c by v2 అండ్ n1 ఈజ్ ఈక్వల్ c by v1 నోట్ చేసుకోవచ్చు, c కామన్ కదా. సో ఇక్కడ n2 ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై c by v2 by n1 is replaced by c by v1. c will be cancelled. Here we have to write v1 by v2. No. Relative refractive index lo n21 ante n2 by n1, but n21 ante v1 by v2. Therefore, n21 is equal to n2 by n1 in terms of the refractive indices, and in terms of speeds v1 by v2. v1 by v2. This is the relative refractive index of second medium with respect to first medium. Relative refractive index of second medium with respect to first medium is equal to reverse లో proportional లో ఉంటాయి. ఓకే ఓకే క్లియర్ నానా. ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్, దట్స్ వై n directly proportional to always inversely proportional to the speed medium, right ma. So right, okay, then let us go to next formula. Okay, right ma. Next, sixth one. Sixth one completed, seventh one. Okay, relative refractive index completed, relative refractive index completed, Snell's law completed. Now most important, lens formula. Lens formula already we know that mirror formula, first formula mirror formula, second formula mirror formula we discussed. Here lens formula and a simple lens formula gives the relation among focal length, object distance, image distance, focal length, object distance and image distance. That's it, simply. Okay, so therefore lens formula is given by, okay, lens formula is given by 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. Mirror formula ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటుంది, lens formula లో minus 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. Terms explanation where f neat గా ఇలా నోట్ చేసుకోవచ్చు, f focal length of the lens, simply you can write focal length. Okay, and u object distance, terms అవే నాన్న. లెన్స్ ఫార్ములా మిర్రర్ ఫార్ములా సేమ్ ఒకేలా ఉంటాయి, బట్ మిర్రర్ ఫార్ములాకి అండ్ v image distance. ఓకే డన్, దట్స్ ఇట్, అంతే. లెన్స్ ఫార్ములా అడిగితే ఇంకేమి, lens formula gives the relation among that one. So 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. అసలు ఇది కూడా నోట్ చేసిన చేయకపోయినా ఏం కాదు. లెన్స్ ఫార్ములా అంటే 1 by f equal 1 by v minus 1 by u. f అంటే ఏంటి, u అంటే ఏంటి, v అంటే ఏంటి, దట్స్ ఇట్, యూ కెన్ రైట్. ఓకే డన్. నెక్స్ట్ మా ఎయిత్ వన్. Next, eighth formula. Okay, lens formula over. Next, magnification of the lens. Magnification of the mirror completed for us. Magnification of the lens. Magnification of lens. So that means in terms of lens, magnification in case of lens. Magnification of lens. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇమేజ్ ఎంత మ్యాగ్నిఫై అవుతుంది, ఎంత సైజ్ ఇంక్రీజ్, రిలేటివ్ సైజ్ చెప్పడానికి మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనే టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తాను. సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే ఆల్రెడీ వి డిస్కస్, రేషియో ఆఫ్ హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఆర్ రేషియో ఆఫ్ హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ టు ది హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ సైజ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ టు ది సైజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ m is equal to height of the image, okay, height of the image by
height of the object. Okay, if we have to take height of the image is nothing but h dash, height of the object is nothing but h, we can write m is equal to h dash by h. Okay, this is the magnification in terms of in terms of u and v. That means what? Object distance and image distance. In terms of object distance and image distance, so m is equal to minus v by u, and m is equal to minus v by u, where u object distance, u ante object distance, v means image distance, distance. Okay, right. Therefore finally we can write magnification m is equal to h dash by h is equal to lens ki minus ఉండదు మా సారీ, lens లో relation between u and v and m is nothing but m is equal to just v by u, mirror లో మైనస్ ఉంటుంది, m is equal to h dash by h and v by u. Okay, finally magnification of lens h dash by h is equal to v by u, magnification of mirror nana h dash by h common but minus v by u. ఓకే, ఇదంతా డెరివేషన్లో మనం ఐఐటి లెవెల్లో అయితే డిస్కస్ చేస్తానన్నా, ఎందుకు ఇక్కడ మైనస్ రాలేదు అక్కడ ఎందుకు మైనస్ వస్తుంది అదంతా ఐఐటి లెవెల్లో కాన్సెప్ట్ లెవెల్ డెరివేషన్లో మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది. బట్ మనం స్టేట్ ఎగ్జామ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డోంట్ గెట్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ అండ్ డోంట్ థింక్ టూ మచ్. జస్ట్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎంతవరకు నేర్చుకోవాలో అంతవరకు నేర్చుకోండి. ఇఫ్ యూఆర్ మీలో ఎవరైనా ఐఐటి కాన్సెప్ట్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే, సో నెక్స్ట్ ఐఐటి కాన్సెప్ట్స్ డిస్కషన్లో ఉంటే అప్పుడు ఈ చాప్టర్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఇన్ డీటెయిల్డ్ అసలు ప్రాబ్లమాటిక్ కంప్లీట్గా డెరివేషన్ పార్ట్ ఉంటుంది. రైట్, ఎనీహౌ డోంట్ థింక్ అబౌట్ దట్ టూ మచ్, వై హియర్ మైనస్ దేర్ మైనస్, హియర్ దెర్ ఈస్ నో మైనస్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఫార్ములాస్ అండ్ ప్రాక్టీస్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, దెన్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ వితౌట్ ఎనీ హెసిటేషన్. సో బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఒక ఆర్డర్లో నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్, ప్రాక్టీస్ బికాస్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామినేషన్. అంటే పెన్ అండ్ పేపర్ మెథడ్లో మీరు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, దట్ మీన్స్ క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్ ఆన్సర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ స్టెప్ బై స్టెప్. అలాంటి ఎగ్జామ్స్కి ఎప్పుడు కూడా మనం ఎక్కువ రిటర్న్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకేనా, ఐఐటి ఎగ్జామ్స్, ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్స్, ఒలింపియాడ్ ఎగ్జామ్స్, ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్లో ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కింద, బట్ ఇవి బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో ఆప్షన్స్ కాదు కాబట్టి మనం రిటర్న్ ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ ఉండాలి, స్టెప్ బై స్టెప్, టర్మ్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, డన్. రైట్, ఓకే, రైట్ అండి. మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ లెన్స్ ఓవర్ లెన్స్ ఫార్ములా. లెట్ us go to next last one, power of the lens. Next, power of the lens, power of a lens. Okay, define power of a lens అంటారు నాన్న. Define power of a lens. The degree of ఇది 1 mark or 2 marks question, mostly 1 mark question. The degree of convergence, or divergence, the degree of convergence or divergence of light rays achieved by a lens. అంటే లెన్స్ మీద లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు హౌ మచ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఇట్ కన్వర్జింగ్ ఆర్ డైవర్జింగ్, అంటే ఆ లెన్స్ యొక్క కెపాసిటీని చెప్తుంది, ఎంత డైవర్జ్ అవుతుంది, ఎంత కన్వర్జ్ అవుతుంది అని. సో దాన్ని మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ లో మెజర్ చేస్తాం. ద డిగ్రీ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఆర్ డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ ఎ లైట్ రేస్ అచీవ్డ్ బై ఎ లెన్స్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏ power of lens, in terms of power of lens. Okay, in terms of power of lens. So power of lens P is equal to 1 by f. Power of lens P is equal to 1 by f. That is power of lens is also defined as the power of a lens is also
defined as the reciprocal of the reciprocal of focal length. Am I right? అంతే కదా 1/f అంటే reciprocal of focal length of a given lens. Okay, so the reciprocal of focal length of a given lens is also called as the power of lens. So P is equal to 1/f కదా, therefore two formulas ఉంటాయి. P is equal to 1/f. F is in meters. Focal length should be taken in meters. P is equal to 1/f in meters. Or you can write P is equal to 100/f. 100/f. F is in centimeters. ఓకే, ఫోకల్ లెంత్ సెంటీమీటర్స్లో ఇస్తే క్వశ్చన్లో మనకి 100/f ఫార్ములా తీసుకుంటాం. అదర్వైజ్ ఫోకల్ లెంత్ మీటర్స్లో ఇస్తే P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f ఫార్ములా తీసుకుంటాను. ఓకే, అండ్ పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ ఫార్ములాలోనన్నా ఒక చిన్న SI యూనిట్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ ఇక్కడే చెప్పేస్తాను. బట్ యూనిట్స్ మొత్తం 4 లెసన్స్కి కలిపి ఒక వీడియో ఉంటుంది నన్న మీకు అన్ని చాప్టర్స్లో, అంటే 4 చాప్టర్స్లో కలిపి SI యూనిట్స్. ఓకే, ఎందుకంటే 1 మార్క్ క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు మేబీ SI యూనిట్స్ వాటిలో. సో ఇక్కడ SI యూనిట్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ ఈజ్ సింప్లీ డయాప్టర్. ఓకే, denoted by capital D. ఓకే, జస్ట్ ఫార్ములా అడిగితే ఇంతవరకేనన్నా. పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ ఫార్ములా P is equal to 1/f in meters, 100/f in centimeters. దట్స్ ఇట్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకేసారి ఇక్కడ ఇంకా దీని గురించి మళ్ళీ మనం ఎక్కడ డిస్కస్ చేయమని నేను చెప్పేస్తున్నాను. ద డిగ్రీ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఆర్ డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ ఎ లైట్ రేస్ achieved by a lens is expressed in terms of power of lens. ఓకే, రైట్ నన్న ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన అన్ని ఫార్ములాస్ వన్స్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ మా. ఓకే, రైట్. So P is equal to 1/f, P is equal to 100/f. That's it. Okay, right. Once you have to see all formulas, ఈ చాప్టర్లో మనం ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసినవన్నీ ఒక్కసారి రీకాల్ చేసి టోటల్ ఫస్ట్ వన్ మిర్రర్ ఫార్ములా 1/f is equal to 1, relation between R and F is equal to R/2 over. Next mirror formula 1/f is equal to 1/v plus 1/u. It is the okay, done, over. Next what is that one? Then ikkade lens formula note cheyna. 1/f is equal to 1/v minus 1/u. This is the lens formula. Okay, lens formula. Next magnification m is equal to hi by లేదా height by, so h object simply h is equal to minus v by u. This is the for mirrors, magnification for mirrors. The same magnification formula h dash by h is equal to plus v by u plus v by u. This is for lens. Okay, that is for lens. Snell's law, sin I by sin R is equal to constant. Okay, this is the Snell's law. Am I right? Snell's law. That's it. Constant is nothing but simply n we have to take. And absolute refractive index. Okay, absolute refractive index n is equal to c by v, where n equal to c by v, where c is the speed of light in air or vacuum and v is the speed of light in medium. Next, simply refractive index. Refractive index is also same formula, because absolute refractive index is also nothing but simply refractive index, I can say. Next, relative refractive index. Relative refractive index means ratio of two refractive indices. So relative refractive index of second medium with respect to first medium, if you want to write, you can write n2 by n1. Otherwise v1 by v2, speeds, in terms of speeds, v1 by v2. And
and power of lens p is equal to 1 by f in meters. Focal length meters ఉంటే 1 by f, otherwise is in centimeters. F is in centimeters. Okay, right ma? So these are the formulas